See, we have gone for generic server controls. Now let us move toward list controls and the first list control is drop down list. Second one is list box. Third one is check box list. Then fourth one is radio button list, bulleted list. So let's check whether is anyone remaining or not. Yes, this 5 type of drop down list જેને વિન્ડોઝ પ્રોગ્રામિંગ કરે છે એને કોમ્બો બોક્સ કહે છે. You are having a one selection box, click કરશો select option જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ select option. That means what? It is going to allow a single selection from the multiple options. List box same drop down list જેવું છે, but you are going to allow the multiple selections. એટલે તમે select options માં row specify કરો છો multiple options માટે. પછી checkbox list. આપણે we have just studied the checkbox, but say you are having in a database different countries. તમારા countries છે એક સાથે બધા populate કરવા હોય તો from the database you don't know how many countries are there. Suppose કે 100 countries છે 200 countries છે અને તમારે select કરવા દે છે. You select the countries which you want to go for. તો multiple select કરવા દેવા છે તો every time it is not possible કે એટલા તમે checkbox મૂકો. So here the role is like this. From the database dynamically the values are coming and you are binding all the value to the list of checkbox. The same way it's a radio button list and the bulleted list. So let's have the example of drop down list. Head DDL drop down list control. See here the control is drop down list and again entry view in browser Firefox. Okay, so this is a drop down list. Select option. हमारे अलग अलग items add करी हुई तो just you select this one and tag છે જો અહીંયા just click here તો જો pop-up ખુલી ગયું જમણી બાજુ. ફરીથી you just select the control. You are going to get a tag at the top right side of this control. Just click over here. First one is to choose the data source. That means what? If you are having a database, so directly database માંથી તમારે populate કરવા છે, so there is no need to write a single code to populate the data of country to this particular drop down list. But right now we have not gone for the database, so the second one is edit the items. Okay, I want to enter the items of this particular country list box, so just edit the items. So it's a item editor. Add text properties નો રાખવી છે India and value છે 91 છે કોડ રાખી આપણે. Second item then 92, then China 93 and then Sri Lanka 94. So it's a generic example generally આપણે લઈએ છીએ. Okay, and just run this one. You got this one. Let us go for source code. Source code jo select
name is equal to drop down list, id is equal to drop down list 1, and different options. And value is equal to 91 India, 92 Pakistan, 93 China, like this. A simple generic HTML controller છે આપણો select option વાળો create થયો છે. So now suppose I need કે by default China select થયેલું હોવું જોઈએ. So what I can do is just click and edit the item, go for China, and selected false છે, selected શું કરી નાખીશું true. That means by default China select થઈને આવશે જ્યારે લોડ થશે ત્યારે. And you go here, so selected is equal to selected આવી ગયું China. And let us again go for source control. So જો source તમે જો ASP drop down list, so generally go for TDL, country is rendering naming convention, ASP colon list items. ગમે તે items set થશે, it is called as the list items. Value is equal to 91 and India. So this is a drop down list control. એક રસ્તો અહીંયાથી એડ કર્યું, બરોબર છે આપણે. Now let us cut this one and notepad. બીજો રસ્તો છે, you go for this one, properties માં આવી જાઓ and item collection દેખાય છે. અહીંયા ક્લિક કરશો, સેમ વસ્તુ ઓપન થશે જે ત્યાંથી ઓપન થયું. This is another way. બીજો રસ્તો. ત્રીજો રસ્તો, what you want is programmatically you want to add. તમારે કોડ લખવો છે, એ કોડ શું કરશે, એડ કરશે આની અંદર આઇટમ. સો just double click કરશો, load event થશે. So this is the first event we are working with. Load event means what? Whenever page is going to be load first time, જ્યારે પેજ લોડ થશે ત્યારે ઇવેન્ટ ફાયર થશે, બરોબર. તો મારી પાસે એક કંટ્રોલ છે, the name of this control is DDL country. એની અંદર મારે એડ કરવું છે, શું કરવું છે, different items એડ કરવી છે. So click items dot add. કન્સ્ટ્રક્ટર છે, એક તો લિસ્ટ આઇટમ તમે નાખી શકશો અથવા તો સિમ્પલ સ્ટ્રિંગ નાખી શકો છો. સ્ટ્રિંગમાં સપોઝ કે નાખી દઉં છું India. So in a load event, you just select. I do dynamically update કર્યું છે, and then China, Sri Lanka. Is it okay? And you, whenever you are going to view the code, the value બરાબર શું આવ્યું, India આવ્યું છે, China આવ્યું છે, Sri Lanka આવ્યું છે. But no, you want a value as 91, Indian value 91 જોતી હોય તો. So this code is not going to be run with you. તો તમારે the second constructor છે, DDL country dot, અથવા તો આ રીતે એડ કરી શકો છો. The simple way is list item LI India is equal to new list item. LI India dot text is equal to India. LI India dot value is equal to 91. એટલે મેં શું કર્યું, I have created an object of list item. Generally, so drop down list is a collection of different list items. A drop down list લ્યો, ListBox લ્યો, CheckBoxList, RadioButtonList or BulletedList, બધામાં internally list item જ હોય છે. All list controls are the collection of list item controls, but rendering અલગ અલગ રીતે થાય છે, બસ બીજું કાંઈ જ નથી. So major properties બધાની સેમ છે. કંટ્રોલ આવડી ગયો તો મેજર કંટ્રોલ્સ તમને આવડી જશે. So મેં શું કર્યું, list item is one item of your list control. એટલે I have created object of list item control. તો મેં શું કર્યું, list item LI India is equal to new list item. એટલે અહીંયા શું થશે, blank list item નો control એડ થશે. લિસ્ટ આઇટમ છે એમાં બે પ્રોપર્ટી છે ભાઈ, ઓબ્જેક્ટ ડોટ એની ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી એઝ અ ટેક્સ્ટ તરીકે મારે ઇન્ડિયા સેટ કરવું છે, એન્ડ ઓબ્જેક્ટ ડોટ વેલ્યુ પ્રોપર્ટી વેલ્યુ તરીકે 91. તો આ સિમ્પલ લિસ્ટ આઇટમ ક્રિએટ થઈ છે, બટ સ્ટીલ આઈ હેવ નોટ એડેડ ધીસ વન. આ મારે આ જે છે આઈ હેવ નોટ એડેડ ઇન ધ ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટ. ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટમાં ત્યારે કાંઈ જ નથી. સો what I need to do is
I need to add this to the drop down list. तो શું કરશો DDL country dot items dot add તો જો પહેલું જ કન્સ્ટ્રક્ટર શું છે લિસ્ટ આઇટમ પાસ કરો તો શું કરીશ અહીંયા LI ઇન્ડિયા પાસ કરી દઈશ હવે આ લિસ્ટ આઇટમ છે એની તો ID ની પ્રોપર્ટી આપણે સેટ કરેલી છે ટેક્સ્ટ એન્ડ ડેટા સો નાઉ યુ જસ્ટ રિફ્રેશ ધીસ વન તો ઇન્ડિયા આવી ગયું એન્ડ યુ ગો ફોર ધીસ તો જો વેલ્યુ બરાબર ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયા આવી ગયું same way in shorthand notation if you want to write down તો આટલા બધા વાક્યો નથી લખવા મારે then what you can do is ddl country dot items dot add તો ડાયરેક્ટ અહીંયાથી કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરો કોનો લિસ્ટ આઇટમ નો ન્યૂ લિસ્ટ આઇટમ અને કન્સ્ટ્રક્ટર માં તમે પાસ કરી દેજો ટેક્સ્ટ અને વેલ્યુ સૌથી પહેલું છે ટેક્સ્ટ છે ઇન્ડિયા સોરી ચાઇના and 93 અહીંયા મારું લિસ્ટ આઇટમનું કન્સ્ટ્રક્ટર પૂરું થઈ ગયું અને ડિરેક્ટલી આઇટમ્સ ડોટ એડની અંદર આ જે ત્રણ વાક્યો લખ્યા છે જ આવી ગયું ન્યૂ લિસ્ટ આઇટમ ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે મેં કન્સ્ટ્રક્ટરમાં ચાઇના પાસ કર્યું કારણ કે ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી સેટ કરશે અને પછી શું કરશે આ એની વેલ્યુ પ્રોપર્ટી સેટ કરશે એન્ડ આઇટમ એડ કરશે સો નાઉ યુ આર હેવિંગ ધીસ વન So generally તમે એમ કે do one thing that you are having a database named address book and from the address book say you are having a table country તો country table છે એમાંથી તમારે drop down list fill કરવાનું છે તો તમે અત્યારે જેટલું આવ્યું છે એના ઉપરથી what you can conclude that તમે you just establish the connectivity એના ઉપરથી table fetch કરો ટેબલમાં for loop આપો અને for loop માં item dot add drop down list dot items dot add country name drop down for loop ફેરવશો તો શું થઈ જશે drop down list fill થઈ જશે this is one way by which you can fill the drop down list સમજાઈ ગયું બીજી રીતે so now homework your homework what you need to do is homework means અત્યારે તમારે લેબમાં કરવાનું છે country name and now you know the text box F4 txt country name and you go for button control link button or button control ptn add country add country to drop down list country name આ country name નાખશે અને add country to drop down list આની ઉપર કોઈ add ઉપર ક્લિક કરશે તો અહીંયા જે ટેક્સ્ટ નાખેલી છે ક્યાં એડ થઈ જવી જોઈએ drop down list માં that is your first work second work જેમ add country to drop down list છે the same way remove country from drop down list so remove કઈ રીતે કરશો ddl country dot items dot remove બરોબર છે so remove શીખવાડતો નથી assume you are having a google to help you so અહીંયા સપોઝ કે નાખીશ ઇન્ડિયા અને remove country from drop down list કરીશ તો સર્ચ કરશે જો ઇન્ડિયા હશે તો એને શું કરી નાખશે remove કરી નાખશે so this work is clear to you બરોબર છે so આ વર્ક આજે અત્યારે કરવાનું છે તમારે now what I want is let us just copy and paste this one બધું કોડ કોમેન્ટ કરી નાખીએ અને આજે આપણે સેશનમાં ટેમ્પરરી લીધું છે just you comment this and this one again ફરી પાછા હતા ત્યાં આવી જાય so now what I want is અહીંયા નીચે એક બટન રાખવું છે અહીંયા જે કન્ટ્રી સિલેક્ટ થયું હોય એ નીચે લેબલમાં મારે જઈશ what I want
જે કોઈ વ્યક્તિ સપોઝ ઇન્ડિયા સિલેક્ટ કરે તો નીચે લેબલમાં મને ઇન્ડિયા જોઈએ છે, બરોબર છે. ધ વેલ્યુ બીકોઝ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સેવિંગ તમે જ્યારે સપોઝ કે યુ આર હેવિંગ યોર ફોર્મ અને એમાં ઘણા બધા ડ્રોપડાઉન લીધા છે, સો જ્યારે સેવ કરશો ત્યારે શું કરવું પડશે, યુ નીડ ટુ ફેચ ધ વેલ્યુ પ્રોપર્ટી ઓફ ઈચ ઓફ ધ ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ. સો હાઉ ટુ ફેચ ધ વેલ્યુ, હાઉ ટુ ફેચ ધ ટેસ્ટ, હાઉ ટુ ફેચ ધ ઇન્ડેક્સ ઓફ ધ ડ્રોપડાઉન વિચ ધ યુઝર હેઝ સિલેક્ટેડ. સો હવે જે અત્યારે હું શીખવાડીશ દેટ ઇઝ ડેટા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, ડેટાબેઝ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો નાવ લેટ્સ હેવ button control for display and then let's have label control. So what I want, કોઈ ડિસ્પ્લે ઉપર ક્લિક કરશે ત્યારે હું શું માર્ક કરવું છે, જે આઇટમ સિલેક્ટ થયું હોય તેની ટેક્સ્ટ, સોરી એની વેલ્યુ પહેલા જોઈએ છે, because the value is the most important database point of view. So what I'm going to do is lbl country dot text is equal to drop down list country dot selected value. બસ બીજું કાંઈ જ નહીં. ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટ છે એમાંથી જે વેલ્યુ સિલેક્ટ થયેલી છે એની વેલ્યુ કેમ આપી દો, લેબલની ટેક્સ્ટ તરીકે આપી દો. નાવ લેટ્સ ચેક India. Yes. $91. Pakistan. 92. China. Is it okay? So drop down list dot selected countries, sorry, selected value. So this selected value, let's say item select થશે એની value property fetch કરીને તમને આપી દેશે. The another is concatenate જ કરીએ plus drop down list country dot selected item dot text. જે આઇટમ સિલેક્ટ થઈ છે એની ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી ડોટ સિલેક્ટેડ વેલ્યુ એટલે ડાયરેક્ટ વેલ્યુ આપશે. સિલેક્ટેડ આઇટમ ડોટ ટેક્સ્ટ એટલે શું આપશે એમને, સપોઝ પાકિસ્તાન 92 is a value and Pakistan is a text property which we had set. પ્લસ જેમ એરે છે લોજિકલી જો, સો એની લિસ્ટ કંટ્રોલ ઇઝ અ એરે ઓફ લિસ્ટ આઇટમ. ઇન્ટરનલી શું હોય, એક ઓબ્જેક્ટ બને, એ ઓબ્જેક્ટની અંદર એરે બને અને એરેની અંદર આ જનરલી બધી વેલ્યુ હોય. સો જનરિક એરે જનરલી હોય ઇન્ટરનલી. સો એરે છે એટલે શું આવશે, ઇન્ડેક્સ પિક્ચરમાં આવશે. સો લોજિકલી જો તો ફર્સ્ટ કંટ્રોલ છે એની ઇન્ડેક્સ આવે 0, ઇન્ડિયા છે એની ઇન્ડેક્સ 0 હોય, પછી 1 2 and 3. સો સિલેક્ટેડ ઇન્ડેક્સ ધેટ ઇઝ વોટ, કે જે આઇટમ સિલેક્ટ થયેલી છે લિસ્ટ આઇટમ. સો વોટ ઇઝ ઇન્ડેક્સ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર લિસ્ટ આઇટમ? DDL country dot selected index, that will be integer. બરોબર છે, ઇન્ડેક્સ હંમેશા ઇન્ટીજરમાં જ હોય તો એને મારે શું કરવી પડશે, સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરાવવી પડશે, ડોટ ટુ સ્ટ્રિંગ. આ પ્રોપર્ટી બધા લિસ્ટ કંટ્રોલમાં છે. સો ઇન્ડિયા છે એની સિલેક્ટેડ ઇન્ડેક્સ શું થાય, 0 થાય ઇન્ડેક્સ એની, કારણ કે ઇટ્સ અ ફર્સ્ટ કંટ્રોલ. અને પાકિસ્તાન છે એમાં શું થશે, 1 થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ જનરલી ક્યાં યુઝ કરશો, like this. Add one more item. અહીંયાથી જ એડ કરું છું, copy and paste. વેલ્યુ બરાબર છે -1 લઈ લીધી અને અહીંયા સિલેક્ટ કન્ટ્રી આ રીતે લીધું. બાય ડિફોલ્ટ સિલેક્ટ કન્ટ્રી આવે, બરોબર છે. સો યુ વોન્ટ કે કમ્પલસરી કોઈ કન્ટ્રી તો સિલેક્ટ કરવું જ જોઈએ, કરવું જોઈએ અને કરવું જ જોઈએ. સો યુ નીડ ટુ ચેક, સર્વર સાઇડ વેલિડેશન મૂકવું પડે. જો કોઈ કન્ટ્રી સિલેક્ટ નથી કર્યું દેન યુ જસ્ટ ગીવ ધ મેસેજ સિલેક્ટ કન્ટ્રી. જો કન્ટ્રી સિલેક્ટ કર્યું છે દેન યુ તો તમે પછી જે કન્ટ્રી છે એની બધી વેલ્યુ તમે ડિસ્પ્લે કરો. સો એવું જો કાંઈ કરવું હોય અને જસ્ટ સિલેક્ટેડ ટુ કાઢી નાખીએ.
So what the code you can do is, if drop down list country dot selected index is equal to 0, because we know that first item છે એ હંમેશા select country એવું જ છે. જો drop down list છે એની selected index 0 છે તો તમે શું કરી નાખો, simple you just display this label is equal to please select country. By default select country છે, હું ડિસ્પ્લે ઉપર ક્લિક કરીશ તો શું આવે છે, પ્લીઝ સિલેક્ટ કન્ટ્રી. જો હું કોઈ સિલેક્ટ કન્ટ્રી કરીશ ચાઇના છે, then 93 ચાઇના 3 again select country, so select country. So server side જ્યારે વેલિડેશન કરવાની જરૂરિયાત પડે છે, at that time you need to check whether the index of this particular drop down list is okay or not. Is it clear? So for the drop down list, the three major properties in code behind file you are going to use, that is selected value while saving the data, selected item.text if you want to display the text or if you want to manipulate the text, and selected index generally used for validation of this particular control at server side. So validation બે રીતે કરવાના હોય છે. If you want to have extraordinary project, so simple તમે JavaScript client side, if you are going to have a validation, it is not going to run for you, because there are some browsers which are not going to support say JavaScript. At that time the validation is which you have written is not going to run. At that time database security માટે અથવા તો ખોટી એન્ટ્રી ના થઈ જાય. At that time જેટલું જ client side validation is important, the same importance is there of server side you can say validation, and generally there are properties used as well. So here we are ending with the drop down list control, because and again the use of drop down list is to select one item from the multiple items. Is it clear? હજી એક પ્રોપર્ટી આવે આમાં, is event છે. Let me explain you the event. F4 કરશો ત્યારે પ્રોપર્ટી છે, પછી જો આ નિશાની છે, this is events, અને the important event is selected index change. તમારે એવું કરવું છે, ભાઈ કન્ટ્રી ઉપર કોઈ ક્લિક કરે ત્યારે કન્ટ્રી ઉપરથી શું ભરાઈ જવા જોઈએ, બીજા ડ્રોપ ડાઉનમાં એના સ્ટેટ ભરાઈ જવા જોઈએ, એવું તમારે કોડિંગ કરવું છે. સો ફોર ધેટ સિલેક્ટેડ ઇન્ડેક્સ ચેન્જ એની ઉપર ક્લિક કરો. અહીંયા તમે કોડ લખી શકો કે ભાઈ તમારી પાસે બીજું ડ્રોપ ડાઉન છે, એમાં શું થાય, સ્ટેટ ભરાઈ જાય. સો રાઈટ ડાઉન ઓકે, ચલો લેટ્સ હેવ ડેમો. તમને એ ડેમો આપી દઉં. Again, see what the issue is. તમારી પાસે કન્ટ્રી છે ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, ચાઇના, લાઈક ધેટ. તો ઇન્ડિયા ઉપર ક્લિક કરશો, સિલેક્ટ કરશો ઇન્ડિયા, તો બાજુનું બીજું ડ્રોપ ડાઉન છે સ્ટેટનું, તો ઇન્ડિયાના જ સ્ટેટ ભરાવા જોઈએ. પાકિસ્તાન હોય તો પાકિસ્તાનના જ સ્ટેટ ભરાવા જોઈએ. હવે સપોઝ કે સ્ટેટ છે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, લાઈક ધેટ, તો સ્ટેટનો ડ્રોપ ડાઉન સિલેક્ટ કરીશ ગુજરાત, અને બાજુનું ડ્રોપ ડાઉન છે મારી પાસે, તો એમાં એના જ સિટી છે રાજકોટ, એમાં તમારે લાઈક ધેટ એ જ ભરાવા જોઈએ. એવું તમારે કોડિંગ કરવું છે. સો ફોર ધેટ તમારે આની એક ઇવેન્ટ ફાયર કરવી પડશે, સિલેક્ટેડ ઇન્ડેક્સ ચેન્જ. ધેટ મીન્સ વોટ, ધ ઇન્ડેક્સ ઓફ this drop down list going to be changed. જ્યારે ચેન્જ થાય ત્યારે you perform this operation. So આ વસ્તુ છે પહેલા તો સિલેક્ટેડ ઇન્ડેક્સ ચેન્જ, એટલે મેં ડબલ ક્લિક કરી એટલે મને એક ઇવેન્ટ મળી ગઈ, કઈ છે, સિલેક્ટેડ ઇન્ડેક્સ ચેન્જ. અહીંયા હું કોડ લખીશ, ઇન્ડિયા હોય તો આ આઈટમ એડ કરો, આ હોતા હું ડાયનેમિકલી અત્યારે એડ કરાવું છું આઈટમ, બરોબર. ફ્રોમ ધ ડેટાબેઝ આઈ એમ નોટ ફેચિંગ, બટ ડાયનેમિકલી હું એડ કરાવું છું. સો what I am going to do is I must have one more control, that is state. અને just copy and paste. DDL state. કન્ટ્રી છે, સ્ટેટ નથી ભરેલું. મારે શું કરવું છે, કોઈ ઇન્ડિયા ઉપર ક્લિક કરે તો શું થવું જોઈએ, ઇન્ડિયાના સ્ટેટ ભરાઈ જવા જોઈએ. સો લેટ અસ રાઇટ ધ કોડ. આ ક્લિક ઇવેન્ટમાં લખીશ if drop down list country dot selected value is equal to 91. જો 91 હોય that means India is selected. જો ઇન્ડિયા સિલેક્ટ હોય તો મારે શું કરવું છે, ddl state dot items dot add.
ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી. Else, if DTL country selected value is 2 હોય તો DTL state dot items dot add સિમ્પલ આટલો કોડ લખી બરોબર છે. જો ઇન્ડિયા હોય તો ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી એઝ સ્ટેટ તરીકે આવી જશે. અધરવાઇઝ જો 92 હશે કોડ તો આવી જશે. બાકી કંઈ આપણે લખ્યું નથી કોડ બરોબર છે. એસ પર યોર લોજિક યુ કેન રાઇટ યોર ઓન કોડ. સો શુડ ઇટ વર્ક ઓર નોટ? ચેક કરીએ વર્ક થાય છે કે નહીં. ઇન્ડિયા સિલેક્ટ કર્યું, નો થયું because one property I need to set to run this code. આ કોડ રન જ નથી થયો, એક્ઝિક્યુટ નથી થયો કોડ, because I have not set one property of drop down list. એ બધામાં આ પ્રોપર્ટી હોય, બને ત્યાં સુધી ડોન્ટ યુઝ ધીસ પ્રોપર્ટી, ડોન્ટ યુઝ ધીસ પ્રોપર્ટી. હા જરૂરિયાત છે તો યુઝ કરો, અત્યારે જરૂરિયાત છે સો વી શુડ યુઝ auto post back false. પોસ્ટ બેક મીન્સ વોટ? અત્યારે ચેન્જ કાંઈ થયું તો સર્વર સાઇડ ઇવેન્ટ ફાયર નથી થઈ, બટ ઓટો પોસ્ટ બેક ટ્રુ કરું છું, દેટ મીન્સ વોટ? આની કોઈ પણ ઇવેન્ટ ફાયર થશે તો આખે આખું પેજ સર્વર સાઇડ પોસ્ટ બેક થશે. પોસ્ટ બેક થાય તો જ ઇવેન્ટ હેન્ડલિંગ થાય. એટલે મેં પોસ્ટ બેક શું કર્યું હતું? બાય ડિફોલ્ટ ઇટ ઇઝ અ ફોલ્સ. ફોલ્સ હતું એટલે પોસ્ટ બેક નહોતું થતું અને ઇવેન્ટ હેન્ડલ નહોતી થતી. સો રાઇટ નાઉ આઈ હેવ સેટ the auto post back property of not state, sorry, મારે country table ની કરવી પડે. country ની auto post back, so country drop down ની true કરી છે. And now let's go for this. India, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, પાકિસ્તાન, yes, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી, yes. કેમ આવું થાય છે? કારણ કે જ્યારે ક્લિક થાય છે ત્યારે મારે શું કરવું પડે? રિમૂવ કરવું પડે. એમાં કંઈ છે જ ને લોજિકલી. તમે જુઓ પાછળ પોસ્ટ સી ઇટ્સ અ સ્ટેટલેસ પ્રોટોકોલ. લોજિકલી તો HTTP ઇઝ અ સ્ટેટલેસ પ્રોટોકોલ. ક્લિક કર્યું, પાછું ગયું તો અહીંયા સ્ટેટ તો ખાલી થઈ ગયું હોય, પછી એડ કર્યું છે. એકચ્યુઅલી તમે જુઓ તો મેં ઇન્ડિયામાં બીજું કાંઈ એડ કરેલું જ નહોતું, ખાલી શું કરવાનું હોય છે? Let us check again. Error આવી, ચેક કરી. મેં ડબલ ક્લિક કરી નાખ્યું હતું અને ઇવેન્ટ પાછી ડિલીટ કરી નાખી. So I need to remove this event from this one and run India, Pakistan. કાનું આવ્યું? મેં કઈ કોડમાં સી આવ્યો છે ઇન ધ કોડ. ચેક. ક્યાં રિમૂવ કર્યું મેં? યસ. એક બીજી પ્રોપર્ટી છે, બધા કંટ્રોલમાં હોય છે. મેં સિમ્પલ શું કર્યું હતું? ઇનેબલ વ્યૂ સ્ટેટ બાય ડિફોલ્ટ શું હોય? ટ્રુ. ઇનેબલ વ્યૂ સ્ટેટ શું હોય? ટ્રુ. ધેટ મીન્સ વોટ? ઇન PHP, in JSP, in any website development scripting language, whenever your control goes from client side to the server side, all the controls will be wiped out. Further procedures, because HTTP protocol is a stateless protocol. એટલે અહીંથી રિક્વેસ્ટ જશે, સર્વર પાસે જશે અને પાછું અહીંયા પેજ આવશે ને ત્યારે આખું પેજ ખાલી થઈ ગયું. because the controls are not going to remember the value of its own. તમે સપોઝ કે એડ માટેની ફંક્શનાલિટી બનાવો છો PHP માં, તો ભાઈ સેવ કરો તમે, ત્યારે સેવ પર ક્લિક કરશો અને સેવ કરશો અને આને આ પેજ ફરીથી લોડ કરવું હોય તો બધા કંટ્રોલ ભૂસાઈ જશે. સો એક્સટર્નલી તમારે કોડ લખવો પડશે કે જો વેલ્યુ હોય તો ફરીથી તમે લોડ કરી દો. because this HTML any
any HTML control is not going to remember the value. તો અહીંયા મેં શું કર્યું છે, enable use state by default true છે, તો એ જૂની વેલ્યુ પોતાની યાદ રાખે કંટ્રોલ્સ બધા. સો લાઈક ધેટ ઇન્ડિયા, તો બાય ડિફોલ્ટ એની જૂની વેલ્યુ શું છે, આની ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી સ્ટેટની. હવે ફરીથી કરું છું પાકિસ્તાન. પાકિસ્તાનમાં આગે જૂની વેલ્યુ યાદ રાખી ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર એન્ડ દિલ્હી, પ્લસ પોતાની નવી વેલ્યુ એડ કરી. બેનિફિટ શું છે, externally there is no need to fill the form. એટલે બટ there are some circumstances કે જે અમારે કંટ્રોલની વેલ્યુ યાદ નથી રાખવી પોસ્ટ બેક થાય ત્યારે તમારે શું કરવું પડે, enable view state. So view state is a state, જેમ session is a state management policy, cookies is a state management policy. Like that, view state is a state management policy to maintain the state of control, to maintain the value of control which is inbuilt available in ASP.NET automatically. It is a responsibility of the web page to remember the value. એટલે શું થાય છે, અહીંયાથી પેજ પોસ્ટ બેક ટુ સર્વર સાઇડ, તો કંટ્રોલ્સ બધા પોતાની વેલ્યુ ભૂલી જ ગયા છે. બટ સર્વર સાઇડ શું કરે છે, એ ચેક કરે છે કે ઓલ ધ વેલ્યુઝ એને ઓબ્જેક્ટ બનાવી નાખો, તો ઓબ્જેક્ટ ઇઝ વ્યૂ સ્ટેટ ઓબ્જેક્ટ. એ વ્યૂ સ્ટેટ ઓબ્જેક્ટ ત્યાંથી જ વેલ્યુ પાછી સેટ કરશે બધા કંટ્રોલની, અને અલોંગ વિથ ધ વેલ્યુ આખી આખો વ્યૂ સ્ટેટ ક્લાયન્ટ સેટ મોકલશે. એટલે ક્લાયન્ટ સેટ છે ને એવો ઘણો બધો કોડ હશે, તમે લખેલો જ નથી. લોજિકલી તમે જો તો આમાં કોડ કેટલો લખેલો છે, આટલો જ લખેલો છે, બીજો કંઈ કોડ નથી ને. બટ યુ જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ ધીસ પેજ. આ પેજ જુઓ, ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હિડન અંડરસ્કોર વ્યૂ સ્ટેટ. પછી આ કોડ તમે લખ્યો છે, હેવ યુ રિટન ધીસ કોડ? Oh, so આ શું છે, encrypted. This is the value of all the controls which has been generated by your ASP.NET page to retain its previous value. ખાલી સિમ્પલ તમે એક વાર PHP માં ટ્રાય કરો ને, એ કન્ટ્રી છે એ ઇન્ડિયા, એના ઉપરથી નીચે સ્ટેપ ભરાઈ જાય છે, બટ ઉપર ઇન્ડિયા સિલેક્ટ થયેલું રહેવું જોઈએ. તો પાછું હશે તો ઇન્ડિયા જતું રહેશે, તો તમારે એક્સટર્નલી કોડ લખવો પડશે કે ભાઈ જૂનું ઇન્ડિયા લખેલું હતું સેટ થયેલું, તો તમે યુ રાઇટ અ કોડ ટુ સેટ ધ ઇન્ડિયા વેલ્યુ. તો અહીંયા આપણે લખ્યું નથી, ઓટોમેટિકલી ઇન્ડિયા છે તો ઇન્ડિયા સિલેક્ટ થઈને જ આવે છે. સો that property is a enable view state property of the control. Is it clear? આટલું સમજાવો. Now the next control, which is a ditto carbon copy. કાંઈ જ ચેન્જ નહીં, જેટલું સમજાયું ને એમાં સેજ એડિશન થશે, બાકી કાર્બન કોપી આ જ કોપી પેસ્ટ કોપી પેસ્ટ કોપી પેસ્ટ. The control is list box control. drop down list છે એનો જ મોટો ભાઈ, there is a list box control. List box. So A4 list box LST list box country. સેમ વે ચેક કરો, ક્લિક કરશો, આઇટમ્સ એડિટ સમજાવવાની જરૂર છે નહીં, કાર્બન કોપી છે બરોબર છે. સિમ્પલ સિલેક્ટ કરો, ફોર આઇટમ્સ અહીંયાથી સેમ કોપી થાય છે. ફોર આ જ વસ્તુ છે, કોપી કરું છું એન્ડ ગો ફોર સોર્સ, અને આ લિસ્ટ બોક્સ કંટ્રોલ છે આ વચ્ચે મૂકી દો, સો ઇટ વિલ વર્ક. લિસ્ટ બોક્સ કંટ્રોલ આવી ગયો. એટ અ ટાઈમ કેટલી વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવા દે છે, એકચ્યુઅલી મલ્ટિપલ સિલેક્ટ કરવા દેવું જોઈએ. રાઈટ નાઉ બાય ડિફોલ્ટ ઇટ અલાઉઝ ટુ સિલેક્ટ ઓનલી one item, but the nature of this one, અહીંથી કાર્બન કોપી ચેક કરી નાખીએ. સ્ક્રોલિંગ આવી ગયું, વધારાના કંટ્રોલ્સમાં નાખી દીધા.
એટલે now you just select F4. Sorry, I pressed the F5 button. Just close this one. Selection mode by default શું છે single છે આ selection mode multiple કરી નાખીશ that means what I can select multiple items. India select કર્યું, China select કર્યું, alter થી B select કર્યું, પાછું D select કરવું હોય તો કંટ્રોલ કરીને ફરીથી પ્રેસ કરશો, અથવા એક સાથે કરવું હોય તો shift થી તમે કરી શકશો. So if you want to select the multiple items, same as a drop down list ની જેમ simple એક property में change કરી. So now this is list controls and rows at a time કેટલી રો દેખાડ્યું છે 4 રો 5 રો 6 રો. now display. હવે આ ડિસ્પ્લે માં શું કર્યું હતું if એક જ આઈટમ હોય ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટ માં તો અહીંયા કેટલી આઈટમ છે મલ્ટીપલ આઈટમ્સ. ફરીથી જોવો see now the change કેટલો ચેન્જ છે એ તો ખાસું. see here the country is India. તો હું ડિસ્પ્લે માં શું કરું છું only one item is selected. તો જે આઈટમ સિલેક્ટ થઈ હોય તેનો country code and a country નું નામ હું સિમ્પલ ડિસ્પ્લે કરું છું. but here it is highly possible that more than one country is selected. so one statement is not possible. એવું ન કરી શકો કે ભાઈ list box dot selected value. no, it is not that because there are many selected value in the list box. so here the slight change is there. so I need to write a more code. My loop actually ફેરવવી પડશે. I need to have loop. ડિસ્પ્લે ઉપર ક્લિક થાય ત્યારે મારે શું કરવું છે I want to have loop. એટલે મારે શું કરવું પડે for each list item, for each list items of list box બધી list item માં ચેક કરો જો સિલેક્ટેડ હોય તો એની વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરો. સો મારે શું કરવું પડે for each loop, for each loop. so for each list item li in list box, sorry, list box was in we have mentioned tree dot items. for each list item li એટલે પહેલો ઓબ્જેક્ટ બનશે blank object in lst country dot items એટલે એમાંથી પહેલી આઈટમ રિમૂવ થશે એટલે કોપી થશે અને આ કંટ્રોલ પર આવી જશે li માં. હું ત્યાં સિમ્પલ શું કરું છું કાંઈ ચેન્જ નથી કરતો, જસ્ટ આ જ વસ્તુને કોપી પેસ્ટ કરું છું. પ્લસ ઇક્વલ ટુ and DDL કંટ્રોલની જગ્યાએ લઈ જશે list dot selected value, list dot text, list dot text and let's have break. શું કર્યું for each list item li in lst country dot items એટલે પહેલી લિસ્ટ આઇટમ li માં આવશે. અહીંયા પ્લસ ઇક્વલ ટુ કરી નાખ્યું છે એની ટેક્સ્ટ અને પેલા વેલ્યુ અને ટેક્સ્ટ આવશે પછી પાછી બ્રેક આવશે. ફરીથી બધી આઇટમોમાંથી મૂવ થશે અને દેખાશે ડિસ્પ્લે થશે એન્ડ ડિસ્પ્લે. તો ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ સિલેક્શન મને બધી જ આઇટમ મળી. લૂપ ફેરી ફર્સ્ટ ઇન્ડિયા એ આઇટમ li માં ગયું li dot value 91 dash li dot text break. સેકન્ડ લિસ્ટ આઇટમ ફોર ઈચ લિસ્ટ આઇટમ લખ્યું છે બીજી આઇટમ આવશે એની વેલ્યુ ટેક્સ્ટ બ્રેક, વેલ્યુ ટેક્સ્ટ બ્રેક, વેલ્યુ ટેક્સ્ટ બ્રેક અને છેલ્લે લિસ્ટ બોક્સની અંદર આપણે પ્લસ ઇક્વલ ટુ કરતા જઈએ. તે રીતે કોન્કેટિનેશન થતી જાય છે. તમારે શું કરવું છે એવું નહીં જેટલી આઇટમ સિલેક્ટ થઈ છે એટલી જ ડિસ્પ્લે કરવી છે. So I need to have one more if condition into loop. If li
ડોટ સિલેક્ટેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રુ અથવા તો li ડોટ સિલેક્ટેડ સિમ્પલ લખી નાખો. જો સિલેક્ટેડ હોય તો જ તમે લેબલમાં ડિસ્પ્લે કરો, અદરવાઇઝ ડોન્ટ ડિસ્પ્લે. Then suppose India and China and display તો ખાલી India and China જશે because loop કરે છે but in the loop you have written the code whether li is selected or not. Is it clear? બાકુ અમારે આઇટમ એડ કરવી હોય તો listbox.items.add listbox.items.remove remove થશે, add થશે. પાકું? શ્યોર? હોમવર્ક તમને આપી દઉં. સરસ હોમવર્ક આપું છું, આગળ ભણાવતો નથી. હોમવર્કમાં કેમ બસતો? અહીંયા ધ્યાન ચેક કરો. યુઝ યુ આજે લેબમાં તમારે પરફોર્મ કરવાનું છે. This is listbox 1 LST1 listbox 1 and this is LST2 listbox 2. તો listbox 2 માં અલગ અલગ કન્ટ્રીઝ તમે આપેલા છે, ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, સમથિંગ. હવે અહીંયા બટન મૂકવાનું, સિંગલ એરો, ડબલ એરો, રિવર્સ સિંગલ એરો, રિવર્સ ડબલ એરો. તો સમજી જ ગયા છો. હવે LST1 માંથી આ બટન પ્રેસ કરશે તો જે આઈટમ સિલેક્ટ કરી છે એ સિંગલ આઈટમ, જે આઈટમ સિલેક્ટ કરેલી છે એ આઈટમ ક્યાં જશે? લિસ્ટ 2 માં જશે. લિસ્ટ 2 માંથી કોઈ સિલેક્ટ આઈટમ સિંગલ સિલેક્ટ કરી અને આ જે પ્રેસ કરશે તો અહીંયા આવી જશે અને આ બાજુથી રિમૂવ થઈ જશે. અને ધીસ ઇઝ મૂવ ઓલ. આ ક્લિક કરશે તો બધી આઈટમ અહીંયાથી નીકળી જશે અને આ બાજુ એડ થઈ જશે. ઓકે. અને અહીંયા સિમ્પલ તમારું ટેક્સ્ટ બોક્સ ઉપર હશે. આઈટમ્સ એડ કરી છે લિસ્ટ બોક્સ 1 માં તો તમારી પાસે હશે નહીં શરૂઆતમાં. સો એન્ટર countries into listbox 1 અને એડ ઉપર ક્લિક કરશે એટલે એડ કરશે અને એડ થતા જશે લિસ્ટબોક્સ 1 માં અને પછી વર્ક થશે. સો ધીસ ઇઝ યોર